with a patient, it's truly life-changing, and seeing all the work that has put in, it makes me want to do more and makes me want to like change the world one prosthetic at a time. You know, seeing these patients smile and dance and laugh when they're walking on this prosthetic for the first time, whether it's their very first prosthetic or if they've had an old prosthetic that has been rubbing blisters and causing pain, and this one doesn't anymore. Không biết rồi đâu. Biết cậu nghĩ về đâu. Dạ không biết. Mercer, Châu Thành. Chú làm nghề gì? Đụng cát. Đi ghe luôn. Lật xe quân đội á. Đi. 18 tuổi. Thì hồi đầu vậy thì sao cũng bình thường. Làm nha. Không có chân chú vẫn đi làm. Làm với mình là chủ. Nhưng mình chủ á. Chủ rồi. Chủ ghe. Thì chân cũ thì mình đi quen rồi, còn kia mới thì về mình đi tự quen vậy. Hồi đó chân này cũng vậy đó. Nhưng mà chú có cảm Phong, bác sĩ Phong nè, bác sĩ Phong bạn. What really did it for me was on one of the days in Benjia, and Caroline was my partner, and we were doing a BK in the morning, and then later on we helped Trung with an AFO. Then after that we went to help Taylor with her patient, which was a BK as well, and he reminded me so much of my grandfather that it was completely insane. rồi từng bước từ Xe từ nhà đi lên bến xe rồi đi lên đây đi vô bến xe rồi hết cái nữa. Vì có xin ở xã có đẹp á. Làm đôi Mỹ. Bị đâu chả thấy hồi đó là lính đó có mình giò mà mang đi tới giờ là cùng luôn. dễ đi hả? Rồi mới về nhà đi rồi bây giờ nói nó mình nào đó mình cây không à. Hai ống này. Nó có cái lỗ trọng, không làm cái lỗ trọng. Nó lỗ không hơi. Rồi Dạ rồi đó làm nữa. Cây. làm cây nè. Dạ làm nhà báo chứ đâu có làm gì. He tells us his story that, you know, he basically doesn't have anyone. He had a wife, and, you know, she passed away. And at that point, you know, like, it just clicked that, you know, not everyone has a happy ending. Có vợ, có con, không có con, có vợ chết rồi. He started crying. Bà cũng nhức á. Nhức riết rồi chết luôn. Vậy là I started crying. I think at that moment, it clicked. Nhưng mà kia đó là có cái rồi. I can't even put into words what that day meant to me. This woman changed my life. She gave me such a different perspective.
just an incredible moment whenever Andrew and Caleb lifted her up and she started walking. Despite everything she has gone through, she is standing up, walking, and she was smiling so much, dying to know her story. Like, I wanted to know what happened. I wanted to know, like, how she was dealing with it and different things like that. Ra bác qua Singapore. Thì nuôi cháu đi học. Cháu đi học rồi qua nuôi đó. Bác sĩ nói bị nhồi máu cơ tim, huyết áp còn có 5, tim còn 10 nhịp hết. Cấp tính thận, suy thận, phổi có nước, bị trùng tự tử. Nó chích thuốc nó nói là ngày đầu bắt đầu đó là tỉnh hết biết gì phải không? Nó chích mũi A, mũi B xong rồi mà không có tỉnh. Qua ngày thứ 2 mấy đứa con nó qua bệnh đó, bắt đầu nó mới nói là coi như là hết đường cứu rồi. Bây giờ có khả năng không? Có thuốc là mắc tiền, mấy trăm triệu của thuốc đó. Nếu mà chích mũi thuốc mà vô 2 ngày nữa mà tỉnh lại nó thì sống, và có sống nữa thì tay chân bị ngoại tử. Đồng ý thì ký tên vô rồi cho nó chích, 2 triệu rồi thôi. Đó gì. Lúc ở bệnh á, bác ở bệnh 1 tháng rưỡi mới được xuất viện về. Về bên Trường An, Việt Nam đây là mới cắt tay. Thì nó bứt rứt một cái là mình không làm được cái gì sao. Bạn từng lễ sau cái tay của bác ở ngoài này, còn cái ngón tay này nó bị sưng. Nó sưng lên lần từ từ, khoảng 2 tuần cái nó vàng ngón tay. Vàng rồi nó đen, sao là nó đen như cái điện thoại đen vậy. Nó cũng queo chứ vẽ cũng đẩy. Nên vậy đó bác sĩ nó để nó ăn luồn vô. So yeah, she. Thì mừng, bây giờ cũng mừng. Bác nghĩ nếu mà đi được rồi đó thì bác nó sẽ giúp được gì cho bác? Đi được rồi đây bác luôn cho máu nó chạy xong mình cho nó khỏe. Chứ cũng làm yêu cầu được 2 cái tay đi cơm ăn. Sao làm được 2 cái tay để cầm đồ ăn được rồi đó. Cho đỡ con cháu nó làm. I really wish I had universal ones for my arms. Andrew had told us a few days before, you know, if you see anybody with an arm amputation, let me know. I want to draft, measure, and cast them to build them an arm prosthetic. And that's when Andrew was like, she's gonna have a great surprise in store when I get these made for her. Cảm ơn hết cả đoàn. Cảm ơn hết luôn cả anh em, chị em. Mong cho năm sau cho làm cái tay sớm sớm. Cái tay có Andrew có Andrew đã là băng cái tay của cô lại rồi là về nó nghiên cứu nó làm. Có làm rồi ở đây chân tay có làm rồi. Because it's just so amazing to me that this could have happened and she was still so happy. Decided to do a documentary video, and during it she found out it was my birthday, and at the end of the video she started singing happy birthday to me in English. Happy birthday to you. And this is the best birthday present I could have ever asked for. Nhưng mà cái cuộc sống của bác khi mà bị mất chân rồi đó, cái nó có bị sao không? Nó có bị ảnh hưởng gì không? As a baby, they got affected by the orange agents. That's something that the chemical that they used during the war. And when he lost his leg, he cannot help out his family anymore, like easy. So he's just staying around the house.
Nhẹ hơn hả? Nó khỏe hơn hả? Sorry. Because of the clinic and because of this trip and because of Dr. Vo and Mercer, we're able to do this for her. We are able to give her her life back, and nothing can be more satisfying than that. So thank you, Dr. Vo and everybody, for allowing me to have this opportunity, because she changed my life. I just can't help but to think back to that patient. Because of that patient, I want to do more and do better. And if it wasn't for this opportunity, I probably wouldn't know what I'm doing with my life and with my goals. So thanks, Mom Vietnam. When I think of Mercer on Mission, I think of Gemung, which means thank you. There's a lot of things that you can say about Mercer on Mission Vietnam. You can talk about the patients and the actual fits that you have to do, or the anatomy you have to learn, or that some days it's hot and muggy and you'll start sweating in your scrubs at 8:30, and that some days you'll fit a patient in 2 hours or an hour and a half, but other days you might spend 7 on a patient. But what they can't tell you is the gratitude that comes with it. The gratitude that you have when you come home and what you've experienced. They can't tell you or replicate or in any way, shape, or form try to prepare you when a patient looks you in the eyes, shakes your hand, and says, Gemung, and you can see how much they truly are thankful for you and for what you've done with them. You can't replicate the feeling that you get and the impact that they have on your life when they make you realize how much you have to be thankful for. And it's not the things that you would typically be thinking that you're thankful for, but to be thankful for your own 2 feet, to be thankful for the ability to use all 5 of your senses, the ability to know that any possibility that you want to accomplish is at the tips of your fingers or the tips of your toes. Thank you for memories of a lifetime from the span of 3 weeks. Wherever we go, wherever we are, the memories from Mercer on Mission will never be too far from our heart.